Hello dear students, welcome to CR Digital Classes. In this video, we'll see short problems based on CVP analysis and break-even analysis. Right? Look at the question. Calculate PV ratio from the given information that fixed cost is 70,000, profit is 35,000 and sales is 5 lakhs. Simple formula తెలిస్తే వచ్చేస్తుంది మనకి. PV ratio ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? PV ratio formula ఏంటి? Contribution by sales into 100. Okay, సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు డైరెక్ట్లీ ఉంది, ఇక్కడ 5 lakhs ఉంది. ఓకే, రాసుకుందాం ఇక్కడ డివైడెడ్ బై 5 lakhs, 5 lakhs into 100. మరి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా వస్తుంది? హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ కాంట్రిబ్యూషన్? మనం మార్జినల్ కాస్ట్ ఈక్వేషన్ చూసినాం. వాట్ వాజ్ ద మార్జినల్ కాస్ట్ ఈక్వేషన్? సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. ఈ క్వశ్చన్లో మనకి వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఉంటే సేల్స్లో నుంచి వేరియబుల్ కాస్ట్ తీసేసి కాంట్రిబ్యూషన్ తెచ్చేవాళ్ళం. బట్ హియర్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇన్ఫర్మేషన్? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ గివెన్, ప్రాఫిట్ ఈజ్ గివెన్. అంటే ఈ ఫార్ములా పోవాలి, ఈ సెకండ్ పార్ట్కి పోవాలి మనం. So contribution is equal to fixed cost plus profit. Okay, so I'm calculating that here. Contribution is equal to fixed cost plus profit. Right, fixed cost 70,000 ఇచ్చాడు ప్లస్ 35,000 ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు 1,05,000. అంతే కదా? ఈ 1,05,000 ఇక్కడ రాసుకుందాం మనం. 1,05,000 into 100 ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది? PV రేషియో ఇస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ పర్సెంటేజ్. ఓకే, 1,05,000 డివైడెడ్ బై 5 lakhs into 100, 21% వస్తుంది. సో therefore PV రేషియో is 21%. సింపుల్ కదా? ఇది 4 మార్క్స్కి అడుగుతారు యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్. ఇట్లా ఫార్ములా తెలిస్తే 2 ఫార్ములాలు యూజ్ చేసినాం అంతే, మనకు 4 మార్క్స్. ఓకే, ఇట్లా 2-3 minutes కూడా పట్టదు మనం ఎగ్జామ్లో. రైట్, మంచి ప్రెజెంటేషన్ చేయండి, 5 minutesలో వీ కెన్ ఈజీలీ కన్క్లూడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్వశ్చన్. ప్రాక్టీస్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు ఈజీగా అడగవచ్చు యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్లో. ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం బేస్డ్ ఆన్ CVP అనాలిసిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్. క్వశ్చన్ చూడండి. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్స్ క్యాల్కులేట్ సేల్స్ రిక్వైర్డ్ టు ఎర్న్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 1,20,000. ఎంత సేల్స్ మనము ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? హౌ మచ్ సేల్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ సో దట్ వీ కెన్ ఎర్న్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 1,20,000. సేల్స్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ? ఆల్రెడీ సేల్స్ జరిగిన సేల్స్ ఇస్తున్నాడు ఇన్ఫర్మేషన్, పాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదంతా. 6 lakhs, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ 375 అండ్ దెన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇస్ 1,60,000. రైట్, దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంది, వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా. సొల్యూషన్ చూడండి. డిజైర్డ్ సేల్స్ అంటే మనకి ఎంత సేల్స్ కావాలి? ఓకే, దీన్ని ఏమంటాం మనం? సేల్స్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై PV రేషియో. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, 1,60,000 మన దగ్గర డైరెక్ట్గా ఉంది. డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఎంత ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయాలంటే వీడు 1,20,000. న్యూమరేటర్లో 2 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మనకు. PV రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. PV రేషియో ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్గా లేదు. రైట్, వీ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద PV రేషియో అండ్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్. PV రేషియో చూడండి. PV రేషియో ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్ contribution by sales into 100. కాంట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను నేను. సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. సబ్స్టిట్యూట్ ద ఫిగర్స్. సేల్స్ ఎంత ఉంది మనకు? 6 lakhs. ఆల్రెడీ జరిగిన సేల్స్ 6 lakhs. ఆల్రెడీ ఇంకర్ అయిన వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత? 3,75,000 divided by
6 lakhs into 100. క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకు 6 lakhs minus 375 ఎంత వస్తుంది? 2,25,000. 2,25,000 divided by 6 lakhs into 100. మనకి ఎంత వచ్చింది? 37.5. ఓకే, పర్సంటేజ్ ఇది. సో అదే ఇక్కడ రాయాలి మీరు. సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు దిస్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది మనకు? క్వశ్చన్లో ఎంత ఇచ్చాడు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? 1,60,000. డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 1,20,000 డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో 37.5%. ఓకే, ఈ 37.5% ఉంది కదా, దీన్ని నేను స్లైట్గా మాడిఫై చేసి ఈ పర్సంటేజ్ని నేను డివైడ్ బై 100 అని రాస్తా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, క్యాల్కులేషన్ చేయండి. ఓకే, ఇది ఎంత వస్తుంది? 160 plus 120 is 280 వస్తుంది. డివైడెడ్ బై 37.5 ఇంటూ 100 అని రాస్తున్నా. ఈ 100ని ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నా, ఇక్కడ ఇంటూ అయిపోతుంది. ఓకే, క్యాల్కులేట్ చేయండి. 2,80,000 డివైడెడ్ బై 37.5 ఇంటూ 100 ఎంత వస్తుంది మనకి? 2,80,000 డివైడెడ్ బై 37.5 ఇంటూ 100 ఎంత వస్తుంది మనకి? 7,46,660. 6.66 అని వస్తుంది. మనం 667 అని రాస్తాం అప్రాక్సిమేట్లీ. So what is the sales required to earn desired profit of 1,20,000 is this much, rupees 7,46,667. Okay, other and sales required to earn 1,20,000 profit is rupees 7,46,667. Okay, hope you have understood this problem. Similar type of questions అడగొచ్చు కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ we'll go to another problem based on the same CVP analysis and break-even analysis. Look at this question. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు మనకి? From the following particulars find contribution and PV ratio. కాంట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములా ఏంటి? రెండు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి మనకు. మార్జినల్ కాస్ట్ ఈక్వేషన్ ప్రకారమే ఈ ఫార్ములా S minus V is equal to C is equal to F plus P. అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ని సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ లా కూడా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ పీవీ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి? ఇందాకే చూసాం. పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఇన్ఫర్మేషన్? వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ 40 rupees పర్ యూనిట్ ఇచ్చాడు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఓకే పర్ యూనిట్ 80 rupees. ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత? 40,000. మొత్తం అవుట్పుట్ ఎంత? యూనిట్స్ 10,000 units. ఓకే, నౌ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద కాంట్రిబ్యూషన్. రైట్, అబ్జర్వ్. ఫస్ట్ విల్ క్యాల్కులేట్ ద కాంట్రిబ్యూషన్. కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి? మన దగ్గర ప్రాఫిట్ లేదు కాబట్టి మనం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఫార్ములా యూజ్ చేయలేము. వీ కెన్ యూజ్ సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. I'll write sales minus variable cost. Okay, ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు సేల్స్ని? సెల్లింగ్ ప్రైస్ మల్టిప్లైడ్ బై అవుట్పుట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ మల్టిప్లైడ్ బై అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ని కామన్ తీసుకోవచ్చు, ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు ఫార్ములాని. అవుట్పుట్ మల్టిప్లైడ్ విత్ సేల్ ప్రైస్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. ఇలా చేద్దాం మనం. అవుట్పుట్ ఎంత మనకు? 10,000 units మల్టిప్లైడ్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 80 per unit మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ 40. ఓకే, ఇక్కడ యూనిట్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. 10,000
మల్టిప్లైడ్ బై 40 ఎంత 4 lakhs. సో కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వచ్చింది 4 lakhs. నా పీవీ రేషియో ఈజీ కనుక్కోవచ్చు మనం. ఓకే, పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీవీ రేషియో ఇస్ కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం 4 lakhs. డివైడ్ బై సేల్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి, సేల్స్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు పర్ యూనిట్ ఇచ్చాడు, దాన్ని అవుట్పుట్తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఓకే, 80 multiplied by 10,000 units into 100. 4 lakhs divided by 8 lakhs into 100 will give you 50% వస్తుంది మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే. సో పీవీ రేషియో ఇస్ 50%. సింపుల్ కదా, మనకు దీనికి 2 మార్కులు దీనికి 2 మార్కులు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం. ఫార్ములా తెలిస్తే డైరెక్ట్గా మనం సాల్వ్ చేసేయచ్చు. Right? Hope you have understood this problem. ఇలాంటి similar problems practice చేయండి. Right? Now we will see another problem which is asking us to calculate break-even point. Look at this. Calculate break-even point from the following. Fixed expenses is given fixed cost. Variable cost per unit is 32. Selling price per unit is 42. Right? How to calculate break-even point? మనకు ఫార్ములా ఉంది. Break-even point is equal to fixed cost divided by PV ratio. Fixed cost divided by PV ratio. Now fixed cost అయితే మన దగ్గర ఉంది ఎంత 6 lakhs. బట్ PV రేషియో ఎంత తెలియదు. సో దానికోసం మనం చిన్న క్యాల్కులేషన్ చేద్దాం. ఇక్కడ వర్కింగ్ నోట్ టైప్ చూపించవచ్చు లేదా మీరు కింద కూడా రాసి చూపించవచ్చు. PV ratio is calculated as contribution by సేల్స్ ఇంటూ 100. అయితే ఇక్కడ మనకు పర్ యూనిట్ బేస్ మీద క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ఈస్ గివెన్ 32 per unit 42 per unit ఉంది, అట్లే చేద్దాం మనం, ఎందుకంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మల్టిప్లికేషన్ లేదు. సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ డివైడెడ్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ 100. ఇది చేసినా సేమే వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో 42 మైనస్ 32, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 42 ఉంది, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ 32 డివైడెడ్ బై 42 ఇంటూ 100. ఎంత వస్తుంది మనకు ఆన్సర్? న్యూమరేటర్ వచ్చేసి 42 మైనస్ 32 ఇస్ 10 డివైడెడ్ బై 42 ఇంటూ 100 ఎంత 23.809 వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం 23.81% అని రాస్తాం. ఈ పర్సంటేజ్ తీసుకుపోయి ఇక్కడ రాసేద్దాం అమాంతం. ఓకే, 23.81%. దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే 6 lakhs డివైడెడ్ బై 23.81 డివైడ్ బై 100 అని రాయొచ్చు. సో ఈ 100ని ఇక్కడ పైకి పంపించేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే 6 lakhs మల్టిప్లైడ్ బై 100 డివైడెడ్ బై 23.81. డూ ద క్యాల్కులేషన్, మనకు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. 6 lakhs డివైడెడ్ బై 23.81 ఇంటూ 100 ఎంత అవుతుంది మనకు 2519949.6. రైట్, అంటే ఎంత సేల్స్ చేయాలి మనం 25,19,949.6 అంత సేల్స్ చేస్తే మనం బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అచీవ్ అవుతాం. రైట్, సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఫార్ములా బేస్డ్. సో మంచిగా మనం ఫార్ములా వచ్చింది అనుకోండి, మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా. సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. రైట్ డౌన్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్ ఒక మంచి ప్లేస్లో. ఈ సబ్జెక్ట్ ప్రాక్టికలే కాబట్టి మనకు Unit 3లో కూడా రేషియో అనాలిసిస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. Unit 2లో స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. సో మెయింటైన్ 1 ఒక 20 రూపీస్ బుక్ దొరుకుతుంది మనకు 200 pages. యు పర్చేస్ దట్ అండ్ రైట్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్ ఆన్ యువర్ ఓన్. చూడకుండా రాయండి, ఫస్ట్ అయితే చూసి రాయండి, మెమరైజ్ చేయండి, ఆ తర్వాత చూడకుండా రాయండి. అలా రాసి ఇట్లా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, చూడండి మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత ఇంప్రూవ్ అవుతుందో. సో అలా వస్తే అట్లా కాన్ఫిడెంట్గా మీరు ఉన్నప్పుడు, ప్రాబ్లమ్స్ ఫార్ములాస్ అన్నీ తెలిసినప్పుడు, ఎనీ క్వశ్చన్ దట్ కమ్స్ షార్ట్ అయినా లాంగ్ అయినా మనం ఈజీగా ఫార్ములా పెట్టేసి ఆన్సర్ తెచ్చవచ్చు. రైట్, ప్రాక్టీస్ వెల్. ఓకే, విల్ మీట్
We'll solve another set of problems based on break-even analysis, which are long answer questions in other videos. Okay, until then, okay, I'll meet you in the next video. All the best from SIA Publishers. Thank you.